Thank you very much, Professor Killian. I'm opening this up now to the floor. Just reminding you to please be brief, stay brief. Mention your name and then make your contribution. Let's see now. Yes, over there. Asante sana. Mimi ni mwanafunzi wapo chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni finalist. Nilikuwa napenda niulize swali kwa kakaangu Masele pale, amefanya presentation nzuri sana. Kwamba amezungumzia kwamba akilinganisha GDP za nchi nyingine kama Nigeria na South Africa up to the rest, kwamba ni kubwa ukilinganisha na nchi zingine za Afrika, kwa maana kuna masuala ya digital economy na kadhalika. Tukiangalia katika nchi yetu sisi GDP yetu per capita ni ndogo ukilinganisha na contribution za uchumi wetu ulivyo. Sasa ukiangalia kwa takwimu za TRA za mwaka huu, only walioandikishwa kwenye daftari la walipa kodi ni 3,162,000. Walipa kodi wakubwa, big taxpayer, it is only 504. Sasa utajaribu kuangalia sasa hapo, tukilinganisha idadi ya walioandikishwa na contribution ya katika tax base ya nchi yetu husika. Kwa hiyo ningependa kutoa mchango wangu kujikita sana, serikali ijikite sana kwenye kuongeza fund kwenye research. Sababu mimi nimshukuru makamu wa chuo hapa, tulikuwa humu wameongeza fund kutoka kwenye kwenye fund iliyokuwepo mwanzo na kufika kwenye bilioni 3.2. Ni kitu kikubwa sana. Na the same na ndugu zetu wa wa research katika upande wa wale NIMRI, the same. Nadhani hata wameshindwa hata kutoa fasaha za kutosha, lakini issue ni fund malizia utafiti. Kwa hiyo ningependa serikali tuishauri iongeze more fund katika utafiti, ndio utaweza kututoa hapa kufika mbele. Asante sana. Asante. Mimi nitakuwa very brief sana, kwamba kwa kweli historically vijana ndio engine of change. Historically vijana ndio engine of change. Kwa mfano wakati wanazungumza mambo ya Africanism, wakina Nyerere, Nkrumah, Kaunda na wenzake walikuwa vijana wale. Sasa kama alivyosema Prof Killian, viongozi wa Afrika sasa hivi ni wazee. Na tumeshaona kwamba vijana ndio engine of change. Lakini vijana wenyewe ndio hao wanaingia kwenye terrorism. Tumezungumza ile pepa ile kama utaconnect, hawana hope huku, hawana wapi. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa hivi pana Africanism, sisi tutafanyaje kwa kweli? Maana engine of change iko out of balance. Sio tioda. Kwa hiyo sasa ukimweka kijana kwa kweli, kwa mfano hata hapa Tanzania wanawake wasio madisisi na nani, lakini pale juu ni mzee. Ukikana hata kwenye meza utamwambia ni waliosoma wasiosoma na nini, wote ni out of balance. Lakini na bottom line, bila vijana kuwa on the road, wakaleta hii Pan-Africanism kama walivyokuwa vijana Nyerere na Nkrumah na wenzake, kwa kweli itakuwa shida sana. Kwa hiyo maybe how do we bring the youth now, the engine of change, ambao ni transformers on the stage katika hii Pan-Africanism. Yaani kwa sasa hivi wazee hawataki kuchange status quo. Lakini sasa ndio hao majority wana Museveni. Haya, nimeshamaliza. The youth engine of change out of balance. Asante. Shibuda, utanisubiri kidogo, ngoja tupate yule dada pale. Asante sana kwa nafasi nyingine. Mchango wangu ni kwamba
kwenye Pan-Africanism sitakuwa mbali sana na baba pale alichokisema kwamba vijana ni watu ambao wanatakiwa kuingizwa kwenye kazi. Kwa sababu uwezo walionao vijana, tunaona mifano ya vijana ambao wameingizwa kwenye kazi inaonekana. Kwa hiyo kwamba tukitaka kufanya maendeleo na mabadiliko, vijana wapewe nafasi. Ninachukulia mfano wa viongozi hao waliokuwa nyuma, walikuwa bado katika umri mdogo, lakini walifanya mabadiliko makubwa kupitia Pan-Africanism, ambao hiyo tunaweza tukaitumia sisi vijana kuingia na kuingiza zile idea zetu tulizonazo za kisasa na zile ambazo tayari zipo updated za wakati huu, na kuweza kufanya mabadiliko kiuchumi kwa ajili ya maendeleo ya sasa na maendeleo ya baadaye. Lakini tukiendelea kuzengea na kusema kwamba tunalalamika sijui nini, kama mzee alivyosema kwamba uwezo ukakaa meza mmoja na mzee ambaye tayari amekuzidi umri ukaanza kumshauri, anaweza kusema huyu kijana anaongea tu bla bla, kama vile ambavyo wanadhani kwamba vijana hatuna uwezo. Lakini ninachoamini kwamba vijana tuna uwezo, ni kwamba tu tunanyimwa nafasi sana ya kusemea. Sasa ni kwamba sisi kama vijana wenyewe tusimame na kuonyesha ule uwezo wetu ambao tunaweza kufanya mabadiliko ndani ya Afrika na nchi zetu wenyewe ili kufanya maendeleo. Vinginevyo tutaishia kulalamika na hatutoendelea. Asante. Memwona kule yule mmoja kule, huyo. Asante sana. Kwa majina naitwa Arif Nurali Fazal, natokea kwenye taasisi ya vijana inaitwa Tanzania Youth Vision Association. Ni taasisi ambayo ina miaka 21 sasa. Kwa mujibu wa sera ya maendeleo ya vijana ya Tanzania ya mwaka 2007, vijana ni kati ya umri miaka 15 mpaka 35. Na kwa mujibu wa mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 ambao umezinduliwa juzi na Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeonyesha pale kwamba vijana Tanzania tupo takribani 75% ya population. Lakini katika sentensi moja, sisi vijana we are majority treated as minority. Tupo wengi lakini ndio hivyo tunakuwa treated kama minority. Na hii ni kwa sababu gani? Nitolee mfano wa executive na parliament. Kwenye executive, angalia kundi la rais na baraza lake la mawaziri, utakuta hakuna vijana pale, wachache au mmoja wawili. Ile ni first degree, wako wachache. Kwenye second degree, vijana nao pia ni wakutafuta na tochi. Third degree huko ambao ni wabunge, ndo utakuta vijana wengi. Kwa hiyo vijana lazima washiriki na washirikishwe. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, wapewe nafasi ya kuonyesha uwezo wao. Nimebahatika kuhudhuria mikutano mbalimbali na platform mbalimbali za vijana Afrika. Changamoto za vijana Afrika it's almost same, ambapo utaangalia ziko katika maeneo malizia. Maeneo ya uongozi, mfano tu kijana mwenzetu kaka yangu Masele, wakati ni makamu wa rais pale, kuna mambo aliyasimamia, lakini uliona kama kijana kitu gani alifanyiwa kurudishwa nyuma. Kwa hiyo vijana wanapopewa nafasi, wazee wetu nao mnaturudisha nyuma kwa kiasi kikubwa. Tupeni nafasi tuonyeshe uwezo wetu. Kwenye swala la kazi tu unataka experience ya miaka 10. Kwa mfano juzi East African Community wametangaza nafasi nyingi, lakini nenda kwenye masharti ya kazi, mtu ana experience miaka 8, 9, 10. Sisi vijana tunapata hapo hiyo experience? Give us opportunity, let's show us our best. Kwa hiyo tupeni nafasi. Lakini pia niache neno la mwisho kwa vijana wenzangu, lazima tuwe sehemu ya mabadiliko katika jamii zetu na tusiwe sehemu ya matatizo. Asanteni sana. Shibuda, you still want to talk? Shibuda, nilikuwa na mkono wako mapema. Baada ya Shibuda nitakuwa na mchangiaji mmoja wa mwisho. Kuna concept inasema there is no New Testament without the Old Testament. There is no New Testament without the Old Testament. Therefore, what type of knowledge is needed for domestication to the youth, into the youth mindset to champion African unity? Naomba Professor Pala nisaidie.
Vile vile wanafunzi waliosoma kwa mikopo ya serikali, je, hawa watajiajili kwa mitaji ya kutoka wapi? Hivi wadhibiti vishawishi vya tabia za udokozi vitavyo rushwa wakipata ajira. What capital for youth self-reliance is required to create development for building digital economy? Asante. Antes Buddha, Professor Mascarenas, last contribution from the floor. Today is a what? Is it working? Today is a very good day. I'm speaking twice. I'd like to go back to youth. You've all heard about Alexander the Great. He was only 19 years old, and he died by the time he was 21. Now this guy wanted to conquer India, and he went to a holy man there, and he was waiting and waiting. And then he saw there was a bird there, and said, you know, the last one who came here, he wanted to fly. And what I'm trying to tell you is that we've forgotten that Alexander was not only great, but he was also a great idiot. I was a youth myself. Okay, let's have a winding up now from the presenters. Okay, Professor, unataka kuanza. Asante mwenyekiti. Asante kwa comment ambazo zimetolewa na nyingi zilikuwa zinajazia pale ambapo nilikuwa nimeachia. Labda ninachoweza kusema tu ni kwamba pamoja na hii picha ambayo nimeitoa na maelezo yaliyotoka kwenye audience, kuna nchi ambazo zinaonekana kama ziko very progressive katika kuintegrate youth kwa kutumia katiba, lakini pia kuhakikisha wana implement vitu ambavyo viko kwenye katiba. Kwa mfano Rwanda wana what they call National Internship Professional Program ambayo inasimamiwa na serikali. Ni internship program tu ya wanafunzi from the university na colleges, wanakuwa attached kwenye different institutions, both private, public, lakini hiyo program yote iko coordinated na serikali, na wanafunzi wanapewa some stipend kucover like nauli na nini, alafu baadaye wanafanyiwa supervision, wanapata mentorship na report inaandikwa, na baadaye wanakuwa linked na kwenye potential market. Kwa hivyo serikali inakuwa ina create pool of youth ambao wamepata skills rather than kuacha wakajenga experience wenyewe. Na hii program inakuwa cited as one of the most successful programs in Africa katika actually push youth na kujoin the labor market, especially public service. Lakini kuna nyingine program ambayo inaonekana ni unique experience iko Morocco. Wao wana parallel government, inaitwa youth parallel government. Kwa hivyo kama wizara ziko 15 na government ya youth na yenyewe wanakuwa na wizara 15 na ministers 15, wanaweka parallel with the mainstream government kwa kushirikiana na kutoa mawazo yao. What I'm trying to say here, kuna different initiatives ambazo nchi zinaweza zikachukua. Lakini hata hivyo findings zinaonyesha kwamba youth actually are making very good progress kwenye education katika nchi nyingi in Africa, kwenye health wana access a little bit kutokana na findings, lakini progress bado ni mbaya, actually inaenda chini kwenye employment na pia kwenye decision making, kuparticipate kwenye decision making bado wanaenda chini. Lakini kitu gani ni factor kubwa ya kuhakikisha kwamba youth wana excel? Ni youth organizing, ni wenyewe vijana kujiorganize na take opportunity za fursa ambazo zipo. Kwa hivyo nafikiri nakubaliana na kijana pale aliyosema iko haja ya vijana wenyewe kujiorganize na kupush for their space, of course within the legal regime and within the constitutional mandate, na kuhakikisha kwamba wana challenge government ili waweze kupata hiyo nafasi yao. Wakikaa hivi there is nothing that can be done. Asante mwenyekiti. Asante kwa hiyo nyongeza ya taarifa kuhusu youth.
Um, now, do we have the Ovonji Odida? Tunampa dakika zake mbili hapo. Do we? Atakuja mwisho, tafadhali mumuandae. Okay. Honorable Masele. Thank you, Chair, for the opportunity again. And I want to commend all the contributions from the floor. There were no questions, rather than contributions. What I want to say, we can be leaders in politics. I'm talking about youth now. We can be leaders in business. We can be leaders in technology. And we can also be leaders in the society. Now, my experience, there'll be no a silver plate. As young people, we need to continue the struggle, because our elders will not be ready to give you opportunities. This is from my experience. From the policy point of view, African Union has a very strong and solid policy with regard to youth development. And they have actually a parallel system, as you're saying, Professor. They have a leadership of youth at the commission in Addis Ababa. And they have, from the parliament, we have a youth leadership. Unfortunately, one of the chairmen of the youth was coming from Tanzania, Hon Bomboni. So from the policy and structure, there is structure for youth. So what is missing is informations. Most young people, they don't get right information at the right time. You spoke about Morocco. I went to Morocco by the invitation of the king to speak to the university students. Morocco government has a pilot study, industrial area, where they bring all the youth to go and work there, doing the internship, like it is a must. And they did that to address the problem of young people trying to cross the Mediterranean to go to Europe to look for green pastures. And they end up dying in the sea. So I went there to give the experience that there's nothing in Europe. If you go there, you'll be selling bread and washing dishes in the restaurants. If you stay home, you can, of course, own a piece of land and develop it and make money and improve your life and improve the life of the society. So what I want to conclude on this matter, that as young people, the policy, the legal framework is one side, but as we have to continue the struggle, because no one will come and give you positions or leadership role, decision-making role. You are just sitting, laying back and wait someone will come to give you. No. So we need to continue the struggle. Thank you. Moderator, I am here and I'd like to make my concluding remarks. Okay. Go ahead, please. I hope I'll be given the same time as the other two panelists. 2 minutes, in please. summary, what I would like to say is that the challenges and the solutions are structural and systemic. For the East African community process to deliver real changes for East African citizens, including the youth, there is need to have a clear idea of what is the problem. And that must look both internally and externally. And for the external, it must look at the global economic system and the position of Africa within that. The kind of losses that Africa experiences currently from illicit financial flows, which was estimated by the Mbeki panel at $50 to $60 billion
per year has now grown, and from an UNCTAD study last year, it's now almost $89 billion per annum. That means if you look at the 55 African countries, each country is losing on average more than $1 billion per annum, and these figures are growing. So there must be a way first to understand where the problem is. The amount of resources being generated is high, but what is lost is higher. And so Africa remains in a net deficit. And most of these losses, according to the Mbeki panel findings, come through commercial activities in trade and in taxation, based on the rules currently at an international level, which allow multinational companies to make profit and book those profits outside the countries where the profits are made, mainly in the global south. So the solutions need understanding this, and they also need leadership. I agree with what has been raised by many of the people on the floor about what are the opportunities and the need for leadership that recognizes and values the assets that we have as a region. The youth are one of the major assets. The human resources are a major asset, but they have not been given sufficient opportunities. Yes, youth must do their part, but at a policy level and at the level of institutions, governments, including the regional, must also do their part. It needs both the individual to try, but also the system to create the right context for them to harness opportunities. So this is really critical. And finally, what I also want to say is that the challenge is political and ideological as well. Unless we as Africans and we as East Africans understand that the model of development based on neoliberalism and opening up to external capital without building our local capacities will never deliver development. We will keep on working hard, but the resources we make will keep leaving. And because of that and lack of opportunities, the youth will keep trying to leave because they will be looking for opportunities where whatever they're trying, whether it is business or jobs at a local level, is not being successful. So we must work together. And lastly, because the external problem is huge, these countries, the rich countries that we call them now, they profit from this situation. These companies which come and make money in our regions and then take the resources out, they park their money in those countries. So there's a benefit for them. And so they resist and will continue to resist an attempt to make a solution. Therefore, Africa has to do it collectively. So the East African community needs to focus on this collectively and play a role in mobilizing the African Union to also deal with it collectively. Instead of us looking at the global north, at the Europe and America, and thinking that because of the aid that they give us, that is what's going to solve our development problem. The aid they give is about 1/6 or 1/10 of the money we are losing to their companies, including the tech companies and other companies. I'll give you one last example just to make it clear to people. You have a telecommunications company which operates in Africa. This company has got assets in Africa through which the master communication signals are sent. Obviously, they have to build, and they have a large market share. We have to conclude from now. people like us who use them. Honorable Odida, we have to conclude now. Can you just allow me just to give one example so we understand the nature of the problem? This company last year sold for over $80 million those masks to another company. They did it in Uganda, they did it in Ghana. Neither of those governments were able to tax the profits they made from those sales because the sale was done abroad. The company is registered abroad and sold to a company also registered abroad. So our countries are not able to make any money, and yet the masks are in our countries. Just as one example for us to understand, the problem is internal and also external, and we must address it if we're going to hold our resources in the continent to invest in development for the youth and for other East Africans. I will end here. Thank you very much.
Thank you very much, Honorable Ovonji Odida, particularly with that additional information to, and I suppose what both Honorable Odida and Honorable Masele were telling us is for these institutions both in Africa, that's regionally, and also in East Africa, that's sub-regionally, to be more representative of the people's interests and needs. In this particular case, ensuring that we probably earn more, that's Honorable Masele's take, or prevent the illicit flow that Honorable Odida was talking about. Thank you very much, Professor Killian, for those very practical examples of youth empowerment in Africa, the Rwandan case in particular, and I think you got an addition from Honorable Masele with that experience of Morocco as well. Thank you all very much for listening, and I think we should give another round of applause to our presenters. And thank you for having me here. This ends our session right now. We leave it to others for housekeeping. Thank you very much, Ken, Prof, and the presenters for making quite a strong finish of the festival. Now I would like to welcome Professor Mukangala to come and give the word of thanks. Thank you. The Vice Chancellor, Professor William Anangise, Deputy Vice Chancellor, all leaders here present, panelists, presenters, good afternoon. I want to, before I speak, before I say thank you, I want to, in addition to what is the last presentation, especially on the youth, and as people were talking, I recalled an instance where I think it was 1990 or 1991, and John Garang, I was then a rebel, I think living in Nairobi or Kampala, and he came to Nkrumah to address the students, and Nkrumah was packed. And so he talked, and people asked him questions, and he talked, and he talked, and he talked. So finally the chair, I am not sure whether it was the Vice Chancellor at that time, he told him that he was giving him 3 minutes to wind up. So Mr. Grant said, Mr. Vice Chancellor, a revolutionary does not ask for time. He's not given time. He takes time. So he continued talking for another like 10, 15 minutes, and he was done. So I was struck by, people saying, they should be given this, they should be given an opportunity, they should, Because, why am I saying this? Because I would say the first generation of African leaders, these were young men and women, when starting struggling for independence. Some of them were kicked out of school, for example, Chisano, Mbeki. Some of them gave up jobs, Mandela, Mwalimu Nyerere, and many others. They went through all kinds of sacrifices to do what they were doing. And they succeeded carrying out the first, what you call the first revolution, the political revolution. They brought us independence. Then they tried the second revolution, the economic change, economic revolution. And on that score, they failed. Okay. And they tried to mobilize, to go Pan-African, form the OAU, go well in the South. Remember the 77, what was it called?
the 77 countries. I remember that was my first meeting. In a group of 77, yeah, they had a meeting in Arusha. It was a global thing, and that was my first time. My head of department sent me there to present a paper as an assistant lecturer. And they had non-aligned movements. They had all kinds of struggles. We all remember the tussles that Mwalimu had with the IMF and the World Bank, you know, resisting structural adjustment policies and all that stuff. But they failed. You know, some of them were assassinated. We have a board outside which shows some of the icons of Pan-Africanism. And you will be surprised at how many of them were killed, how many of them were overthrown and died in exile, and so on and so forth. So they paid a high price, but they failed, and I think some of the presentations, except with Irene from New York, she has outlined, you know, and even some of the presentations yesterday of this, the issue of neocolonialism, neoliberalism, and so on and so forth. So I think this is a problem. That is the problem. Okay? So it's, you know, up to a point you can go into, oh, I don't get a job, you know, the drive a border, I do this, I do that, an opportunity to speak. When all is said and done, that is the problem, young people, that is your problem. Okay? So think about it, be clear about it, start fighting that problem. That is the problem. Having said that, Mr. Professor Vice Chancellor, and all protocols observed, I want to take this opportunity to most sincerely thank the University of Dar es Salaam under your leadership for continuing to support and even strengthen and invest more in this Kigoda. And this strengthening is not only that it has continued, but there's been more investments in the Kigoda. There have been attempts to fill in, you know, similar professorial chairs, and really to push this program, this attempt, this initiative, this project of researching, okay, and enriching conversations, okay, about the critical issues that face Africa in Tanzania. And I think Dr. Kitima put it very well in terms of the expectations that are expected. I think Prof. Masele put it very well. Once research to be done, you know, to support or debunk the various hypotheses, but that they must not be thrown out of hand without proof, without evidence, without confirmation or disconfirmation. So I thank very much the University of Dar es Salaam generally on this, but also support for this particular occasion for the holding of this two-day festival. I also want to support, of course, our funders who have supported us. UNDP, United Nations Development Program, they've supported us in a big way, and chances are that they will continue to support us in this. I want to also thank SADC Bank. You'll forgive us here, we've written, I think somewhere we wrote the Cooperative and Rural Development Bank, you know, but they are now SADC Bank. And I can see there are two representatives are here. If they would stand up, so they can say, yes, we thank them very much. And of course, the Bank of Tanzania. The Bank of Tanzania did give us some money actually for last year's festival, but we did not hold it, so we have spent this money this year, and we are also very grateful. We are very grateful to to the presenters and the panelists who have agreed to come. And at a certain, you know, because everybody, you read in the WhatsApp, they say, don't travel, don't mix, safe distancing. But they've come. So I want to thank all of you who have come, and I want to thank those who came from afar, from Ghana, those who participated from New York. I must
must say that several participants actually declined at the last minute because of the COVID thing. But you defied this because we've tried to take precautions. You came, and we thank you very much. I want to thank the audience, the participants who have sat through all the presentations, the conversations, the discussions have been very lively, very informed, and very educative, but also inspiring. Very inspiring for the future. Yes, I'm being reminded that I forgot to mention the Uongozi Institute. Uongozi Institute, not only they given us the resources, but also participated in the organization of this event. And, I thank them very much. Yeah, that's the danger of talking without the notes, you know. Especially at this age, you know, saying to forget stuff. And then nawashukuru sana washiriki. Nawashiriki sana vijana, wengi wameshaondoka wamerudi mashuleni. Nashukuru sana vijana waliochezea ngoma kutoka Makongo sekondari, kutoka San Joseph. Tulitaka kuwa na wasanii, lakini kwa kweli walikuwa ni ghali sana. Wanataka milioni 6, milioni 10 na kadhalika. Kwa hiyo ndio tukashinda, tukaona wacha tuangalie vipaji chipukizi. Kwa hiyo ndio wamekuja hapa na hawakutuangusha. Mwisho kabisa nataka kuwashukuru sana kamati ya maandalizi. Najua wengine bado wako nje, lakini naomba wale ambao wako humu ndani naomba waje hapa kwenye stage. Wasimame hapa. Tafadhali, karibu sana. Naona DVC, naona umebana hapo. Uje bwana. Naona msubiri wapige picha huko nyuma yangu. Tunaenda pikati. Ana mimi. Asante sana. Kwa kweli hao wamefanya kazi kubwa. Wengi ni walimu, ni wafanyakazi, wana kazi zao nyingine, na wengine ni wanafunzi, wana masomo. Kwa hiyo wameweza kujibana huo muda wao, kugawana vizuri, kushiriki katika shughuli hii. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaomba muendelee na moyo ule ule wa kujitolea na kuijenga Afrika. Mwisho na washukuru sana mtu wetu alikuwa anatoa, sio mnamhitaji, anatoa sign ya wale ambao hawezi kusikia. Namshukuru sana wakalimani, nadhani walifanya vizuri. Tulikuwa tusikii wanayosema, lakini nadhani alikwenda vizuri. Nawashukuru ma rapporteurs, tunategemea tutapata ripoti nzuri. Na kwa kweli kwa ujumla nashukuruni wote ambao wameshiriki kufanya hiki kigoda kifanyike kwa uzuri. Labda kabla sijamkaribisha mgeni wetu rasmi wa kufunga hii shughuli, nataka kusema tu kwamba kama tunavyojua mwaka kesho tutatimiza miaka 100 tangu kuzaliwa kwa Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo tunategemea kufanya tamasha nyingine kama kwa hali itakavyoruhusu, na nitategemea na ninaomba kwamba kama kadri inavyowezekana muweze kuja na kushiriki nasi katika kusherehekea miaka 100 ya kuzaliwa kwa Mwalimu Nyerere. Sasa baada ya kusema hayo, naomba basi kwa ruhusa yenu, naomba nimkaribishe makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa William Lazaro Andi Anangise, profesa wa elimu wa education, lakini pia vice chancellor,
basi namwomba aje atufungie tamasha letu. Karibu sana Profesa. Profesa Mukangala, mwenyekiti na mgoda wa Mwalimu Nyerere, na ambassador Ali, nafikiri aliwekwa naibu waziri wa fedha zamani, nafikiri yeah. Na Profesa Yunus Mgaya wa BBC Research, mwana Mheshimiwa Shibuda, ndugu Masele, namwona mchungaji wetu hapa na wageni wote mliopo hapa. Habari za jioni. Mengi ambayo nipanga kusema yamesemwa na Profesa Mukangala, lakini mimi nichukue pia nafasi pia kumshukuru yeye kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya. Mafanikio ambayo tumeyapata katika siku hizi mbili ni matokeo ya juhudi zako na timu yako. Tuna vigoda vingi nikiri hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini hiki ndo pengine kigoda ambacho kiko hai. Makongamano mengi ambayo yameleta watu kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi yetu, mengi ni matokeo ya juhudi zako Profesa. Tunakushukuru sana. Kwa sisi, mimi niahidi kwa niaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwamba tutafanya kila tutakachoweza kuhakikisha kwamba mipango yote inafanikiwa kupitia ofisi yako. Lakini pia nipende ameongea jambo ambalo limenigusa sana, katibu mkuu wa TEC kama sikosei, Father Tina, kwamba anaona kama bado panapoyapwaya ukilinganisha na enzi zile, lakini enzi zile nafikiri pia zilikuwa zinachochewa na ukweli kwamba hapo ilikuwa kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama ni ile Marxist school of thought, kama sikosei. Kwa kweli moto ulikuwa na waka, tunaambiwa kwamba sisi hatokuwepo, kwamba Jumamosi na Jumapili alikuwa anaishia Nkuruma kwenye mijadala mizito sana ambayo haikuwa ya kawaida. Lakini na sisi niseme tutajitahidi. Lakini kama juhudi, kama ishara ya kwamba tutajitahidi, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimekuwa kikitenga pesa kwa ajili ya tafiti, kwa sababu huwezi kuwa na mjadala ambao uko hai kama ufanye tafiti. Watu wanasema kwamba bila data usiongee, na data ni matokeo ya utafiti. Kwa sisi tunaahidi kwamba tutajitahidi kukifanya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hai, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambacho tunatamani sana kiwe na viwango, yani iwe a world class university, yani chuo kikuu chenye hadhi, chenye viwango vya kimataifa, chuo kikuu ambacho kitazalisha watu ambao watakubalika mahali pengine popote, na chuo kikuu ambacho kitazaa watu ambao kuanzia degree ya kwanza wakienda kusoma masters huko nje watakuwa tishio, chuo kikuu ambacho kitazaa watu ambao watafanya masters hapa lakini wakienda kufanya PhD huko watakuwa a threat to other labda colleagues wa kwao. Na hii imethibitishwa pia kwamba vijana wetu wakitoka hapa kupitia walimu wetu wakienda nje kufanya PhD zao ni moto wa kote mbali. Huu ni ukweli ambao hakuna anaweza kuupinga. Na ndio maana niseme kwamba ndio maana tumeamua kuwekeza kwenye taaluma ya hapa, kuwekeza kwenye tafiti, kuwekeza kwenye shughuli zote za muhimu ambazo zitakifanya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kiwe msaada kwa nchi yetu kufikia malengo yake. Kwa naomba baada ya kusema hayo machache nirudie tena kukushukuru. Nirudie tena kuahidi kwamba Mheshimiwa, tutafanya chochote kitakachowezekana kuhakikisha kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam
kinakuwa ni taswira ya yale yanayoendelea kwenye vyuo vikuu maarufu duniani. Sisi hatutafanya kama Harvard. Sisi hatutaki tuwe kama Harvard. Tunataka tuwe kama chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kiko katika mazingira ya Kitanzania, ambacho kimeamua kujipambanua na mahitaji na shida za Watanzania. Na sisi tumeamua kwamba tunataka tujaribu kusaidia kutoa utatuzi wa baadhi ya matatizo yaliyoko vijijini na mijini. Na sasa hivi tuna, kama alivyosema kijana mmoja, tumekuwa tukitenga hizo pesa, na mwaka huu ambao umeanza tutakuwa na hizo pesa zaidi ya hizo bilioni karibu 3, lakini tutaendelea kutenga pesa kadri siku zinavyokwenda ili kuweza kuwekeza katika tafiti ambazo tunaamini zitaisaidia nchi na zitawasaidia Watanzania wote. Baada ya machache kuyasema, si mengi, naomba nitangaze rasmi kwamba tunafunga tamasha letu la siku 2 ambao liwaleta watu kutoka pande mbalimbali, na baada ya tamasha hili nafikiri secretariat nafikiri itakuwa na mahali wameandaa. Nafikiri wote walioalikwa tutaandamana huko kwenda kwenye nyumba namba 1. Asanteni sana kwa ujio wenu na kufanya hii tamasha letu kuwa active na live. Asante sana.